Shukran. Habari zenyu? Okay, asanteni. Okay, without wasting much of your time, first I want to thank God for today. Amen. And for the journey, us being here today. Kwanza nataka kabla nishukuru, niko na watu wengi wa kushukuru leo Let me start with my wife, Ruth, who is here with me. So what we are seeing here today, it began around 2011, 2012. I sat down with Ruth and Mark, who is our sound guy, leave the technician, but the guy with the headphones. Tulikuwa tumekaa mahali Githurai 44. 2011, 2012 hapo. Tukakana tukaongea about this dream. Back then I used to be in Safari Park na nakuja hapo tena. So tukaongelelea we would want to do something. And that's how Artzone was born. It was an idea, and slowly by slowly, it has been achieved here today, as you can see. It was actualized, and I thank God, and for the people who have supported me over the years. And I want to go back. Just before me dreaming, I started back in 2004. 2004, nikaenda mahali auditions. One guy who is not here aliniona mahali, akaniambia, kijana, vitu naonanga ukifanya, naweza kupeleka mahali. Then I went to Safari Park. Then I met many dancers. Lakini katikati yao wawili, Mike, who is sitting here, put your hand up, Mike. Mike ndo alikuwa mdosi hizo siku. Yeye ndo alikuwa kusema na alikuwa anatusumbua sana. Mike was, he was passionate, he was hard, he was harsh, but he was passionate. Mike nikampata pale, but nikarudi nikapata mtu mwingine. Ule naweza sema, maybe Mike alikuwa mlango, but there was the key. The key was Jose. Jose is here with us today. Jose no mkono. Ndio huyo Jose. Hawa watu wawili nataka kuwashukuru sana because safari yangu ilianzia hapo. If it was not for Mike and Jose, I will not be here today. So let's give flowers where they are due. Thank you very much. So hawa watu wawili ndio walinifungulia mlango. That is 20 plus years ago. And then along the journey, I met friends. There's Ted who is sitting here. Ted, hebu simama watu waone vile unakaa. Simama watu waone vile unakaa. Ted alikuwa anakaa kama huyu. Something happened with his friend behind. Simama Miki. Miki pia ndio huyo. Simama uonekane. Hao watu pia kuna siku walikuwa wanafanya vitu umeona tukifanya hapa leo. Once upon a time. So I don't know if that's a good thing or a bad thing. I think it is a discussion we can have another day. But they have been my friends for many years. Na washukuru sana kwa kukuja leo. Na wasanii wote wale wako hapa. Hawa ni wasanii na washukuru. And then we have a team from Mombasa. Nataka kushukuru jamaa kwa hapa. Kabla nikuja kwa socialite ako pale. Anajua namuitanga socialite. Ni beste yangu na najua. Si wewe mwenye unaangalia chini. Mwenzako ndo namuitanga hivyo. Simama hapo Sam. Mpaka umeangalia anashangaa ni nani huyo. So this is Sam. Sam is from Paradise, Pride in Mombasa, with this beautiful team here. Na kuna wengine wamejificha kule. This is another family that we have over there. They are our friends. Walikuwa Nairobi, wakasema pia lazima wakuje watuone. Thank you very much for making your time to be with us here today. Tunashukuru sana. Oscar Mwalo, nakuona. Umekuja ulikuwa umesema utakuja. But pressure, na hii ni pressure ya Haji najua. Haji ndo amekufanya ukuje hapa leo. So Haji, nakushukuru kwa sababu ya kuleta Oscar. Asanteni sana kwa kukuja. Thank you very much. You know them. Na wale hawajui muwafollow. Yeah. So, sitaki kusema mambo mingi. Nataka tu kushukuru my team. Hawa watu wote mmeona hapa, including Faz. Hebu simama Faz. Faz alikuwa na sisi. Now she's a mom. Alitake a break kidogo. But I have been with these guys for 10 years plus. Hawa watu mnaona kwa wadogo hapa, if it were not for them, hii safari ingeweza. Na nataka kushukuru Manu. Manu, hebu watu wakuone Manu.
Manundo the longest serving. Undo kase. Ukijana nimetembea naye hiyo miaka yote since 2015. Na yeye ndio amesababisha wengine pia wakaendelea wakikuja na tukajijenga. Nataka kuongelea Sam Vika mwenye ako pale. Sam pia amekuwa na sisi. Hao ndio watu wamejanga Artzone. Clinton namuona amekaa hapo na wife yake, mrembo sana na mtoi wao. Clinton aliogopa kudance na sisi, aliona atachoma. But akutu hapo is part of the group. Now, before we end the Checkmate Mido, because naona unatoroka. Thank you very much for coming today. Checkmate Mido nashukuru sana for kukubali kwa pamoja nasi. Wale amjui Checkmate Mido, basi nyinyi amjui muziki. Hii Nairobi bado, nyinyi bado hamjatembea. Checkmate Mido, asante sana. Na nataka kusema pia Komora, sijui kama Komora ameondoka. Najua mmeenjoy music wase. Na mkionaga posta zao wasema alipopote, tusupport ya nini? In one way or another, wewe ni artist mwenye umeketi hapa. In one or another, hata kama udansingi ama uimbangi ama ufanyangi nini. And then we have clients. Mumeambiwa tea space tunapatianaga, tunakombolesha. We already have people. Kuna Esther mwenye ameketi pale na simu yake ana record watu. These are our clients, by the way. Hao watu wamekuwa kihaya hii studio. Na hapo ndio Adam ataongelelea kama the curator of the space. And I want to thank our neighbor. Madam Victoria, she's here with her daughter. Nyinyi wenye mliacha shule, tafadhali, aijua, Gumbaru ni ngumu. Miki, course, skill. There's a college here, there's an institution hapa, next door. Huyu ndio director hapo, au ndio wana offer, mnaweza mfuata mumuulize what they are offering, but they are good neighbors. Hizo viti mmekalia, au ndio wameprovide. So mnaweza ona, vile tuna collaborate na watu hapa. I want to thank Alakok, I don't know if he's in the house. Alakok pia ametusaidia sana mambo ya lights. Nataka kushukuru Malip Studios wako upstairs for the sound na kila kitu kingine yenye mmeona hapa. Mambo ya deco na nini Adam atawaambia. Asanteni. Good evening, everyone. First of all, thank you very much for showing up. Without you, this is not possible, you know. It's food, but you are the consumers of the food. It's soul food, and thank you for partaking with us. Now that people are being thanked, I also want to thank my wife, who is at home with the babies. It's very important because it makes it possible for me to come here. And, you know, it's been a long journey for us. Sometimes when I'm in a space like this, I feel so blessed because of the support that you get. Almost everybody, like half of the people in the space are people who have supported us in one way or the other. So thank you very much. The artists that have performed here, Checkmate is my guy. We've come a long way. Yani hata siwezi sema, hiyo hata niwache tu. When you talk of people like Mike, you know, hiyo story Pau amewapigia. Pia mimi nilipitia hiyo njia. Unaona? Tulikujanga tukapata Mike akiwa na Calkit. Unajua siku za Calkit? Alikuwa anakula mamove mbaya. Umse. MJ. Ding 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 ding. Ndio huyo mse. Wao wengine wanajifundisha. So yeah, tulipitia hiyo jani na kina Edu. Mnajua Edu, Sarakasi, Jose, au watu walikuwa wanatufundisha step touch, but with time mimi nilienda hiyo route nyingine ya Conte. Sisi tunafanya a bit differently. Tukidance mnaanza kuthink instead of badala ya kuclap mnathink. So okay, so ulikuwa unamaanisha nini? Unajua sisi tuko hapo unapologetically because hatuwezi kuwa same sisi wote, si ndio? Yeah, so Pau ni msee wangu sana. Unajua Pau sasa pia wacha pia mimi ni take credit kidogo.
Pau kuja park. Pia mimi nilimfundisha. Step touch, Pau ni aje wala, step touch. Anyway, tunatoka mbali, but that's like almost 15 years ago, 20 years ago. Yeah, ni kitambo. So anyway, fast forward, juu story ni refu mpaka leo, si ndio? So nataka kuongea juu ya hii space. Hii space nilianza kuja kwa hii space ikifunguliwa, it was under a different management and it was working differently. And I always had an idea of the space, but nilikuwa naogopa. Unajua mtu wako pia ndio umwambianga kitu. Unajua? So siku nyingine tulikuwa tuna drive, tumetoka wapi? Kwa Mark. Tulikuwa tumetoka kwa Mark, kwa umse amekaa hapa. Pau akaniambia, unajua management imechange. Nikamwambia management imechange. Uko sure? Sawa, acha ndakam tuongee. So for me the plan is to create alternative spaces where, you know, sisi wote tunaweza pata chance ya kuperform. Goethe Institute, Alliance Française, unajua easy places, KNT, nini. And from my experience, kutembea kwa nchi zingine, kuona vile inafanywa, nilirealize space, art ni watu. Nyinyi ndio art. If you have a space and people can come, you can present your work. You see? Because today we could have been anywhere. We could have been at the French Cultural Center, si ndio? Si huko ndio si upenda kuenda. Kuna show Alliance, tunaenda Alliance. Kuna show Goethe, tunaenda. Sasa tunataka kuna show Artzone. Mukan Artzone juu checkmate ule uperform Alliance, anaweza perform hapa. Komora ule uperform kila mahali, anaweza perform hapa. Kina Vin, say ni wa deadly. Unaona mpaka wamevaa nguo same. Say wakitaka kufanya show wanaweza kama hapa. Mike akiona anataka kurevive MJ, kwanza tunajua June inakuja MJ Day. Kuja hapa. So but the space is not exclusive to music and dance. You can feel free to approach us with any idea you have. If you have a film you want to screen, if you are a storyteller, if you are a performance artist, unajua hiyo pia nyingine. Unajua performance art. If you are a performance artist, if you are a visual artist, if you are an installation artist, if you are a videographer, you know, this space is not usually like this. Just imagine there is nothing in this space. That's how it usually is. So if you have an idea, you can come and design it the way you want. If you want to bring an elephant inside, if the elephant makes sense, and you want us to talk about your elephant, bring your elephant in here. If it's a worm, anything. So that's it. That's my role. That's the angle I am coming with. Okay? Apart from that, I am a dancer, like, you know, choreographer also. And my company is called Upstage Limited. Yeah, tunajaribu kutoka kwa poverty na art. Alafu mi na curate Dance Life Festival. Watu wangapi wanajua Dance Life Festival? Hebu toa phone, ufanye Dance Life Festival, uone vitu hapo ndani. Alafu tunafanya Dance Life Festival in July, first week of July, yeah, at the National Theatre. And some events will happen here, like workshops and artist talks. And what else? Artist talks, workshops, and probably screenings of dance films will happen here in June. So, thank you very much. And unless mtu ana swali, unajua yule ndio mdosi wangu, hata kama nilimfundisha. He's the CEO, me I'm the curator. I come with ideas. He says yes or no. So, may I give you back the mic so that you close it? Yeah? Okay, to the MC, thank you very much, everyone. Thanks for coming. Karibuni Artzone Studios. And let's appreciate Adam together with Paul. So that I can go home and sleep in peace, I also want to thank my wife who is watching from home. Thank you, Beb, for giving me time to come and just look for bread. Asante sana. So right now, guys, the bar is open for the third time. So thank you guys for coming. Feel free, enjoy yourselves. I've been your host, Jack Brighton.